So we have had lot of discussions about research paper, the importance of publications, H-index, many terms have been discussed since the morning. So we would like to introduce you to the idea of this research paper writing. And to do that, we have a very prolific researcher from Anna University, Professor Malathi. So Madam will be discussing about introducing how to write a research paper, how to plan a research paper. Okay, the PPT hasn't come yet. So that will be the last session for the day. I understand it's a long day, but then this is the kind of sustenance we expect from our research scholars, because we expect research scholars to sit and read for long periods of time, right? We expect them to write and rewrite. So there are several aspects to research, and we will be looking at the idea of research paper writing. Good evening, everybody. It's been a long day for you, and I'll make it as short as possible. Okay. I would like to know if anybody who do not know Tamil, please raise your hands. You do not know Tamil, okay. And if I say something, I'll just translate it for you, okay. Sometimes I find it easier when I converse in Tamil. So I have formulated my lecture this way. Before writing a technical paper, what you should do. While writing a technical paper and after writing a technical paper, what you are supposed to do. This is from my experience. It differs from person to person, okay. So while writing and after writing a technical paper. So what are the stages of writing process? First is brainstorming. What is brainstorming? Think what you are going to write. This is brainstorming. Next, outlining. Outline your research, what you are going to write. Think, then outline, then prepare a rough draft. Don't worry about English. I'm sorry, English madam. Don't worry about English. Write whatever comes to your mind. Then we can do the refining later. முதல்ல என்ன தோணுதோ தமிழ்ல தெரிஞ்சா தமிழ்ல எழுதுங்க. Telugu, if you know in Tamil, you write in Tamil. If you know in Telugu, write in Telugu. Don't worry about the grammar. Just keep writing. Then you can refine it or revise it later. And then revise and then edit. Then polish. What is the difference between revising and polishing? Polishing, redrafting certain things, certain phrases, they are called as polishing. So what is brainstorming? இந்த இதுக்கு ஹைப்பர் லிங்க் கொடுத்துருந்தா எப்படி போகிறது? இதில் வெறும் ஸ்லைட்ஸ் அட்வான்ஸ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் இல்லையா? ஹைப்பர் லிங்க் இருந்தால் சரி விடுங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. I had given certain hyperlinks, possibly it will not go. I'll just continue with the slides. So before you start writing, think about what you want to write. I told you as this is called as brainstorming. And then when you think and when you start writing an outline, you will get more and more ideas. So இப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஒன்றும் வந்து ஒரு பெரிய கம்பச்சித்திரம் இல்லை. இட்ஸ் நாட் அன் ஹெர்கூலியன் டாஸ்க். ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங், வி ஆல் ஸ்டார்டட் லைக் திஸ். எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது உள்ளே வரும்போது. அட்லீஸ்ட் நவ் யூ ஹாவ் மெனி ஃபெசிலிட்டிஸ் லைக் across the table you have all the references, across the table you have Google teacher, everything you have. On those days we used to run to IIT to get one IEEE paper. We used to wait for hours together, get the back volumes and then take a Xerox from the paper, because it was costly when we had to take a Xerox. So we had to wait for an intern to get a Xerox for us at a lower price. So these problems you don't have in your life. So you have to do better research as compared to what we have done earlier. So then put your ideas together and then, and as I told you, don't worry whether it is good or bad, just keep writing. Then when you keep reading it n times, you yourself will know what absurdity you have done. Then you can refine it. Then
list பண்ணுங்க. As Dr. Ganesh said, please list what all you want to do. As he said, literature review is a very, very important aspect in your research. So, how can you list it? First list, write the list, or you draw a flow chart or a diagram, or just write whatever you think. We used to have volumes of books. We just jotted whatever came into our mind, and then we had it till the end of our research. At present, you don't have such a problem. Everything goes digital. And then what is outlining? As I told you, this is the structure of the paper. You have only 3 major parts in this: only introduction, body, and conclusion. Then you first have the skeleton, then you add flesh to it. Then prepare a rough draft. See, what is rough draft? Just put your ideas there, write whatever you are feeling like. Don't worry about the structure of that. Just write whatever you want, prepare, and this is my idea, this is how I am going to implement it, this is the result I expect. Keep writing, and then show it to your supervisor, change it, and then prepare an outline like this. And then revise and edit. What is the difference between revise and edit? See, revise, you have your ideas put into it. You feel that the other person or the reviewer or the audience will not accept it. Then you, according to his vision, you change it. That is revision. Editing is change grammatical errors, change rephrasing your ideas, all those things are editing. So then polish, that's all. So before writing a paper, that's an outline of what we have seen. Before writing a technical paper, first decide who will read your manuscript. See, for example, you are from which section? CEG, mechanical. Anybody from ECE? I am from ECE, I know only ECE journals. Okay, he is from ECE. So if you are from VLSI, you have VLSI journal. If you are from wireless communication, you have wireless communication journals. So you have to decide who will read that. If you are publishing in a wireless communication journal, scientists and reviewers only from that area will read your journal, not others. So you first decide who will read your journal. If you are going to publish in a particular VLSI journal or a networking journal, if you are going to publish in a multidisciplinary journal also, you will be reviewed only by the reviewer pertaining to your field. So you have to be very, very careful in using the phrases. So then scope of the journal. See, you have to see the scope. For example, if you take a wireless communication journal, they'll publish wireless communication aspects, networking aspects, antenna aspects. All these are scope of the journal. And if it doesn't fall into the scope of the journal, then if you send it, they will just return it, saying that it doesn't fall in the scope of the journal. So you have to see the scope of the journal, and then the reputation of the journal. Reputation, how do you define reputation? How do you say a journal is well reputed? As Professor Ganesh said, it is by the impact factor of the journals. So you first find, I'll tell you how to calculate the impact factor of journal, H-index of a particular person, everything we'll see now. So you have to see the reputation of the journal and then publish. So publishing in ECE field, you will have journals maximum of 1, 2, maximum of 4 I have seen. And one industrial electronics we have seen of impact factor 6. So you just, even IEEE journals have less impact factors. So we can't think about high impact factor and then publish in it. So think of the reputation of the journal and then choose that journal. And then accessibility. See, there are 3 things. One is, if you submit, they'll publish it free. And then there is another kind of journal where you publish it by paying a fee. That's called as publication charges. Next is page charges. That doesn't come under paid journal. Paid charges means they'll have, for per page you have to pay so much. So that is paid charges. Over length charges, they'll allow you 8 pages or 4 pages, and over and above you have to pay for it. That is over length page charges.
And then we see I have put hyperlinks for impact factor of the journal. We'll see that this is impact factor of journal. Previous 2 வருஷத்துல எவ்வளோ ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ் ஆயிருக்குது, ப்ரீவியஸ் 2 வருஷத்தில் எவ்வளோ சைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. It means how many articles have been published in the past 2 years, how many citations are there for the papers. You have to take these two and calculate like this. So impact factor is number of citations received per year for the past 2 years divided by number of publications for the past 2 years in that particular journal. That is how they calculate the impact factor. So some journals they give impact factor on their own, but correct correct impact factor is given by Web of Science. How do they do? They'll see whether it has a standing of 2 years, and then they will induct it into the Web of Science list, and from there on they will calculate the citations. So this is how they calculate the impact factor of a journal. So why should you publish in greater impact factor journals? So publish or perish, that's the motto of researchers. You have greater visibility, as Dr. Ganesh said, you have greater visibility, increased chances of citations, and greater recognition among your peers. And you have, as I said, if I have so much impact factor, I will get one incentive or a promotion like that. So that is how you should go for higher impact factor journals. So you can get good journals list, master journal list from this Thomson Reuters master journal list. So these things. Yes, Dr. Ganesh has made my work easier. So thesis, it's your brain's hard work. So first find out your research findings, or I'll tell you one typical example in my research. I started working on a particular problem, and I just delayed the publication by 1 year. By the time I started writing and then I wanted to submit it, that got published. The same idea got published. So as much as possible, go in for novel ideas, publish it as early as possible. You should be like a light, you should work like a lightning when you start your research. And as a researcher, I would tell you one advice to you, you should do research like a penance. தவம் செய்கிற மாதிரி செய்யணும், வேறு எதையும் யோசிக்கக்கூடாது. அந்த இருக்கிற ஒரு வருஷத்தில் அந்த வேறு எந்த நினைப்பும் இல்லாமல் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும். 24 hours 28 hours நீங்கள் யோசிச்சாதான் சீக்கிரம் முடிக்க முடியும். அது ஒன்று. See, my aim is to complete everything fast. ஏன்னா நீங்கள் விழுந்தாச்சு, தண்ணிக்குள்ளே விழுந்து அது நீந்தி வெளில வந்து தான் ஆகணும். So you have to finish as early as possible. So it should have this structure. As he said, it should have an introduction, and then material, results and discussions. And then என்ன நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் எழுத போகிறீங்களா, லெட்டர் எழுத போகிறீங்களா, கம்யூனிகேஷன் எழுத போகிறீங்களா, இல்லை ரிசர்ச் நோட்ஸா ஆர் சப்ளிமெண்ட்ரி ஆர்டிகல்ஸ். எவ்ரிதிங் ஹேஸ், you can have a research article published in all these things, letters, communication, research articles, research notes, everything. It depends on what type of journal you are using. See, in a particular journal, they will have a research article section, letter section, communication section, everything, reputed journals. In other journals, you cannot say letters is not letters to editor. Please understand, letters is a short form of expressing your research findings. Communication is also a short form of expressing your results in your paper form, that's all. So research article, all these are research article. The length varies, page length varies, that is all. Because of time constraints, I am just moving fast. Iva paranga. We have some examples I have. 2008 and 2007. 6 and 7 we have some totally 637 sites, and number of items published is 104. So
if you want to calculate the impact factor, it is 637 divided by 104. So impact factor is 6.125. See, for example, இன்னொரு இது ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லித்தரேன் ரிசர்ச்க்கு. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, you will go to a website, journal website, author instructions பார்ப்பீங்க இல்லையா. ஆத்தர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்க்குறது செகண்டாக வச்சுக்கோங்க. ரிவ்யூவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னு ஒன்று இருக்கும், அது ஃபஸ்ட் போங்க. Go to the reviewer instruction and see what they expect. Reviewer will go according to this instruction only. So when you go through reviewer instruction, you will understand what type of data or what type of presentation a reviewer expects in that particular journal. So that way you can be successful. So in this case, if you see, this is a reputed journal. In this you see, does this paper present new results? Yes or no. He has to sign. He will go through your paper and then say whether it is yes or no. If it doesn't give any results, then no. இப்போ என்ன பண்ணணும், நாவல்ட்டி இருக்கான்னு பார்க்கணும். வாட் இஸ் நாவல்ட்டி? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இஃப் தெர் இஸ் நோ நாவல்ட்டி இன் அ பேப்பர், சம்மரலி ரிஜெக்ட், தயவுதாட்சியம் இல்லாமல் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நாவல்ட்டி அப்படின்னா என்ன? கேன் எனிபடி டெல் மீ வாட் இஸ் நாவல்ட்டி? நியூ ஃபைண்டிங். அந்த நியூ ஃபைண்டிங் கம்பேர்ட் டு அதர்ஸ் பெட்டராக இருக்கணும். இதுதான் ஏற்கனவே பண்ணியாச்சே, வை ஆர் யூ டூயிங் இட் அகெயின்? திருப்பியும் நம்ம போகிறோம், இது ஏற்கனவே இருக்குது, திருப்பியும் இதே மாதிரி நம்ம வாங்குகிறோம். நம்ம ஒரு ஹோட்டல் போனால் என்ன சாப்பிடுவீங்க நீங்கள்? வீட்டில் சாப்பிடாததை சாப்பிடுவோம் இல்லையா? திருப்பியும் அங்கே போய் இட்லி தோசை, நோயாளி தான் சாப்பிடுவாங்க. இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம், எப்போ பார்த்தாலும் உப்புமா தோசை இட்லி சாப்பிட்றோம். லெட்ஸ் கோ அண்ட் ஹேவ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ நம்ம போய் பண்ணுறது அதான். இப்போ கேட்பாங்க, நீ என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கிற? அவங்க பண்ணியிருக்கு கம்பேர் பண்ணுவீங்க. உங்களதும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது? கொஞ்சோண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா வேஸ்ட். See, I have to show significant contribution and novelty in my research or in my work. Only then the reviewக்கே போகும். நாவல்ட்டி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா ரிவைஸ் பண்ணி அமிச்சாலும் they will not accept. This comment alone, if there is no novelty, summary rejection. Or if there is novelty, if there is some parameters which has to be changed or something to be added, then they will accept. இங்கே பாருங்க, publication time. Next வந்து when you want to see எவ்வளோ தூரத்துக்கு பப்ளிஷ் ஆகணும், எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பப்ளிஷ் ஆகும். There are some journals which publishes within 2 months, some in 3, some in 6, some in 1, some in 2 years also. So depending on, there are quality journals who publish fast, there are quality journals who publish late also. So you have to see the publication time. இப்போ எப்படி பார்க்குறது பப்ளிகேஷன் டைம்? ஒரு ஜேர்னலில் ஒரு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு இதில் பாருங்கள், manuscript received August 1st, revised November 7. It's based on the after revision when you are submitting also. If you submit it fast, it will be faster for you. And then accepted February 13. How many months in between? Maximum 4 months. Okay, maximum 3 months or 4 months. So this is how you should see in a journal how fast they publish. This is how it will be given at the end or at the top. And then see, in letters, usually transactions like FME transactions and like IEEE transaction, they take a longer time, but they have IEEE letter section also where they publish faster. That takes, see how much time it has taken? Maximum 2 months. And a word of caution, this publication time depends on that how fast you revise and submit it. If you take 2-3 months, then it will be delayed. So this is the publication time, how you should find the publication time. Then H index na enna? H index எப்படி calculate பண்ணது? Impact factorங்கிறது ஒரு ஜேர்னலை பொறுத்தது, ஒரு ஜேர்னலோட ரெப்புடேஷன் பொறுத்தது. H indexங்கிறது ஒரு ரிசர்ச்சரோட ரெப்புடேஷன். ஓகே, what is the maximum, what is H index? It's called as Hirsch index, HIRS, Hirsch index. So it is the researcher's productivity and researcher's impact, how many citations he has. So inga parunga, what is H index?
இதை பார்த்துலாம் பயப்படாதீங்க, நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணுறது எப்படின்னு நான் சொல்லித்தரேன். வாட் இஸ் ஹெச் இண்டெக்ஸ்? த நம்பர் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் வித் சைட்டேஷன்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச். திஸ் இஸ் ஹெச். இது சொன்னால் புரியாது, நான் உங்களுக்கு எப்படின்னு நான் போட்டு காமிக்கிறேன் நான். ஆனால் இந்த இது வந்து இப்போ புரியாது, நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி ஆரம்பித்து ஹெச் இண்டெக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும். இப்போ நீங்கள் பிகினிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும். பட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆல் த ரிசர்ச்சர்ஸ் மஸ்ட் நோ அபவுட் ஹெச் இண்டெக்ஸ், I10 இண்டெக்ஸ், I20 இண்டெக்ஸ் ஆல்சோ இஸ் தேர், அண்ட் தென் இம்பேக்ட் ஃபேக்டர். ஸோ ஹவு டு கால்குலேட் ஹெச் இண்டெக்ஸ் 3 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? He has 3 articles, each has been cited 3 times. Okay, this is the H index. We'll see what is this. How to calculate. This is how, this is easy how to calculate H index. In the x-axis you have papers ranked by number of citations, and in y-axis you have number of citations. Draw a diagonal now. You draw a diagonal like this. Ipo, this is means the first paper, first paper has 10 citations. Then second paper has 6 citations. Third paper has 4 citations. Fourth paper has 3 citations. Fifth paper has 3 citations, and sixth paper has 1 citation. இது எப்படி H index பார்க்கணும்னா, டயகனலுக்கு மேலே எத்தனை டாட் இருக்கு? 3. இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் 3. புரியுதா? இப்போ வந்து go back to number of papers with citation number greater than H. Hங்கிறதும் பேப்பர் தான். இப்போ பாருங்க 3 தான் இருக்கு. 3 all with 3 index, citations. So that is H index calculation. Understood? This is how you should calculate the H index. உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியலன்னா இப்படி போட்டு பாருங்க. பட் நிறைய பேப்பர் இருந்ததுன்னா இப்படி போட்டு பார்க்கறது கஷ்டம். அது நெக்ஸ்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஸோ இதில் பாருங்கள், on the diagonal or above the diagonal you can say, take. இதில் இருக்கு, first paper has 10 citations, second paper has 8 citations, third paper has 5 citations, fourth paper has 4 citations. இப்போ என்ன வரணும் H index? 4. 4 பேப்பருக்கு 4 citation இருக்குது. அதுக்கு அடுத்ததெல்லாம் கீழே வந்துடுது. ஸோ above the diagonal or on the diagonal you should see. இதுதான் H index. ஒவ்வொரு ரிசர்ச்சரும் H index, impact factor, I10 index, I20 index, everything you should know. You should not say later that I do not know about H index. It is a must. Inga, you see what is the H index here? 3. Diagonal ku mela 3 irukku. Okay, now you understood what is H index. Okay, see, impact factor is the reputation of a journal. H index is the reputation of a researcher. This is Hirsch number. You know who has the largest H index in the world? யாராவது ஒருத்தங்க சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக I'll give you a chocolate. இது நீ ரிசர்ச்சர்னா இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு. நம்ம விசி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் வச்சுருக்காரு. ஹீ ஹேஸ் த மேக்ஸிமம் ஹெச் இண்டெக்ஸ் வேர்ல்டில். ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ஒருத்தர் 146 ஹெச் இண்டெக்ஸ் வச்சுருக்கார். எனக்கு தெரிஞ்சு மேபி நான் படித்த வரைக்கும் 146 மேலே இருக்கலாம். அது இங்கே நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் ஒன்லி அவர் விசி ஹேஸ் மேக்ஸிமம் ஹெச் இண்டெக்ஸ். அப்புறம் I10 இண்டெக்ஸ், எத்தனை ஜேர்னல் 10 சைட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும். தட் இஸ் I10 இண்டெக்ஸ். இதில் பாருங்கள் எத்தனை ஜேர்னல்ஸ் இருக்குது. 7th journal வந்து 9 தான் இருக்குது. அதனால I10 index is only 6. So know about I10 index. While writing, so far before writing a paper, what you should learn, we have seen. While writing a paper, what you should do. எப்படி இருக்கணும் ஒரு பேப்பர் நீங்கள் சொல்லுங்கள். நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு பேப்பர் எப்படி இருக்கும்? முதல்ல அப்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கும், இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும், தென் மெத்தட்ஸ் இருக்கும், தென் கன்க்ளூஷன், அக்னாலஜ்மெண்ட், அப்புறமா ரெஃபரன்சஸ். இதுதான் ஒரு ஸ்கெலிட்டன் இருக்கும். ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படி இருக்கணும்? அது we'll see what did you do in methods and what did you find in results and what does that mean. இதுதான் டிஸ்கஷன்.
ஸோ ஒரு ரிசர்ச் பேரடைம்ங்கிறது வந்து ஒரு மெத்தட் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு லிட்ரேச்சர் சர்வே. நீங்கள் எல்லோரும் ரிசர்ச் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லிட்ரேச்சர் சர்வே பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நீங்கள் பெஸ்ட் ரிசர்ச்சர் ஆவீங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மெக்கானிக்கலா, நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? கோட்டிங். கோட்டிங்கில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்கும்? ஸோ ஒரு சரி எனக்கு வந்து அது வேண்டாம், நான் எதுக்கே போகிறேன், இதுக்கே போகிறேன், ஆண்டனாக்கே போகிறேன். ஆண்டனாவில் வந்து சைஸ் கம்மியாக்கணும். உங்களோட செல்ஃபோன்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் இட் வாஸ் பிரிக் சைஸில் இருக்கும். இப்போ சின்னதானதுக்கு காரணம் எல்லாமே விஎல்எஸ்ஐனால தான், எல்லாம் சின்னதாக கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ சைஸை கம்மி பண்ணணும், கெயினும் ஜாஸ்தி இருக்கணும். ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் த கேக் அண்ட் ஈட் இட் டூ. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா வந்து சைஸை கம்மி பண்ணணும், கெயினை ஜாஸ்தி பண்ணணும், பர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இந்த மூணும் எனக்கு கொண்டு வரணும்னா நான் ஒவ்வொரு பேராமீட்டருக்கும் மினிமம் 100 பேப்பர்ஸ் நான் லிட்ரேச்சர் சர்வே பண்ணியிருக்கணும். அப்போ தான் ஐ வில் பி ஏபிள் டு பர்ஃபார்ம் சம்திங். ஸோ இப்போ மினியேச்சரைசேஷன் கம்மி சைஸுக்கு வந்து ஒரு இது கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் கெயின் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு 100 பேப்பர்ஸை படிச்சிருக்கணும், என்ன மெத்தட்ஸில் பண்ணணும். ஸோ லிட்ரேச்சர் சர்வே இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபஸ்ட் லிட்ரேச்சர் சர்வே பண்ணிட்டீங்க. இவங்க எல்லாம் பண்ணதே திரும்பி பண்ணால் என்ன அர்த்தம்? இட்லி சாப்பிட்ற மாதிரி ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணணும்? நம்ம திரும்பியும் அதில் என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்காங்க, சில பேர் அது பண்ணாமல் விட்டுருப்பாங்க. They would not have done certain things. They say these are the problems we face when we did the experiment. So take that issue, identify the issue, and you take that as your problem and then start working on that. And then create your own methodology and then write a paper. This is how you should start. ஒரு மேன்யூஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும்? It should be concise, to the point, வளவளன்னு எழுதக்கூடாது. And of course English should be proper, and then you should recognize the contribution of others, and it should be technically correct also. Next, so என்ன பண்ணணும்? There is a saying, you take a hair strand and then use that to pull a mountain. If something comes, mountain you have. If it goes, you are not at loss. This is what they say. So submit it to the highest quality journal. அவன் துப்புவான், நீ எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கிற, இதெல்லாம் வந்து நாவல்ட்டியே இல்லை, இந்த இதில் வந்து டயக்ராம் சரியில்லை, இந்த இது வந்து இந்த இந்த மெத்தடாலஜி சரியில்லை அப்படின்னா அதை எடுத்துக்கணும். அதை எடுத்துகிட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணி நல்ல குவாலிட்டியாக திருப்பியும் போடுங்க. இல்லையா, ஐயோ இவன் ரேஞ்சுக்கு நம்மளால் வர முடியாது, வில் புட் இட் டு அது செகண்ட் ஜேர்னல், லைக் தட். ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஐயோ அந்த ஜேர்னலுக்கு நம்ம குவாலிட்டி இருக்குமான்னு டோன்ட் எவர் திங்க். We will get the review comments and then we can improvise on our work further. So that way you start. So first put it to that journal with the comments, what you get, improvise on it. So decide on the target journal. And I have found people publishing in multidisciplinary journal. எல்லாம் ஒரு இது மாதிரி இருக்கும். I'm not ashamed to say, பிச்சைக்காரன் வாந்தி எடுத்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. If a beggar vomits, how will it be? ஒருத்தர் வீட்டில் ரசம் சாதம் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒருத்தர் வீட்டில் சாம்பார் சாதம் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒருத்தர் வீட்டில் இட்லி கொடுத்துருப்பாங்க. வாந்தி எடுத்தான்னா எல்லாமே இருக்கும். மல்டி டிசிப்ளினரி எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க, நீங்கள் எது வேணாலும் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதில் பப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஸ்கோப்பில் இருக்குது, இது பார்ட் ஆஃப் த ஸ்கோப்பில் இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லுவீங்க. ஸோ சூஸ் யுவர் டார்கெட் ஜேர்னல். நல்ல ரிசர்ச்சர்னால் உங்களுக்கான அந்த பர்டிகுலர் ஜேர்னலை சூஸ் பண்ணி அதில் பப்ளிஷ் பண்ணணும். ஸோ லெஸ்ஸர், மேபி வித் த லெஸ்ஸர் ஃபைண்டிங்ஸ் ஆஃப் லெஸ்ஸர் வேல்யூ, யூ கேன் ஜஸ்ட் புட் இட் ஆன் சம் அதர் ஜேர்னல் ஆஃப் லெஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ ஐ டோல் யூ லெட்டர்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். இதுதான் ஒரு பேப்பரை வந்து என்னெல்லாம் அடி வாங்கும் பார்த்துக்கோங்க. ஒரு இஃப் யூ புட் இட் டு அ ஜேர்னல், ரைட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் டில் த எண்ட், அடி குத்து கிள்ளி எல்லாம் வாங்கணும். பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஐ ஹவ் சீன், ஐ ஹவ் சப்மிட்டட் டு அ ஜேர்னல். ஃபர்ஸ்ட் there were 5 reviewers, 5 reviewers gave critical comments. We worked on the critical comments and then gave. The 4th reviewer இருக்கார் இல்லையா, அவர் மட்டும் எந்த ஊருக்காரரோ தெரில, அவர் என்ன பண்ணாருன்னா திருப்பியும் இது சரியில்லை அப்படின்னாரு. சரி திருப்பியும் we worked on it. No, I am not convinced, reject அப்படின்ட்டார். அந்த ஒருத்தரால் அந்த பேப்பரே ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது வந்து கஷ்டம். பட் ஸ்டில்
I told you, you take up that reviewer instructions first. All the reviewers will be following that. You go through the reviewer instructions, prepare your manuscript, and then submit it. It is actually reviewer தயவுல தான் இருக்கோம் நம்ம. So they are all very good researchers who in the reputed journals இருக்க reviewers எல்லாமே very good reviewers. So try to submit it to good journals. Formula for good publication என்ன? As I told you, you should have a novel idea, and then do quality research, good presentation as Dr. Ganesh said, and publish in high impact factor journals. இந்த மாதிரி பப்ளிஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் சைட்டேஷன்ஸ் வந்து எங்கேயோ போகும். சைட்டேஷன்ஸை வச்சு தான் ஒரு ரிசர்ச்சரோட ரெப்புடேஷன் இருக்குது. மேனுஸ்கிரிப்ட் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ as I told you, write whatever comes to your mind, and then நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எந்த டெம்ப்ளேட்டில் எழுதுறது ஐ டோன்ட் நோ அப்படின்னா யூ டேக் அ ஸ்டாண்டர்ட் ஜேர்னல். இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் அ சிமிலர் ஏரியா ஆஃப் அந்த பர்டிகுலர் ஆத்தர், take that and prepare in the same template. You can change it later. Prepare in that, and then you keep changing when idea comes. அப்புறம் இது வந்து எல்லாரும் எழுதுற மாதிரி it is in line with, it is in correlation with அப்படிலாம் எழுதுனீங்கன்னா டல்லாக இருக்கும். You should enthusiastically present your results. எப்படி குதிச்சு பண்ணணுமா பண்ண முடியும். So you have to write properly that my result gives this much, how to present it. If you want to have a comparison, have a comparison chart or a comparison table. So ஒருத்தர் பார்க்கும்போது ஈஸியாக இருக்கணும். அண்ட் மோரோவர் when you want to write some text, நம்ம இங்கிலீஷ் எல்லாம் அதில் போடுவாங்க சில பேர். Don't use compound sentences, use simple sentences. Sometimes when I review some papers, what happens, when they use complex sentences, it takes some time for me to understand that. We are not native English speakers, so try to use simple sentences. இந்த மாதிரி நல்லா தெரிகிற மாதிரி உங்களுக்கு எழுதுனீங்கன்னா அது நல்ல ரிவ்யூவருக்கு புரிஞ்சு போய் உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவார் அப்படின்னா. நாட் லைக் தட். யூஸ் சிம்பிள் சென்டென்சஸ். அது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சில சமயம் நல்லா புரியுது, பாப்பா நான் எனக்கு புரிகிற மாதிரி எழுதியிருக்காரு அப்படின்றதுக்கும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் மோஸ்ட் ஆஃப் த எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து நேட்டிவ் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர்கிட்ட போகாது. It will go to China, it will go to some other persons where English, நம்மளுக்கு எப்படி இங்கிலீஷ் தெரியுமோ அவங்களுக்கும் அப்படி தான் தெரியும். ஸோ யூஸ் சிம்பிள் சென்டென்சஸ், அவாய்ட் காம்பவுண்ட் சென்டென்சஸ். இதான்ப்பா ஃபார்முலா, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இம்ராட். இம்னா என்ன, இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கணும். செகண்ட் வந்து மெட்டீரியல்ஸ், எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரொசீஜர்ஸ், ரிசல்ட்ஸ், டிஸ்கஷன்ஸ். IMRAD இதுதான் வந்து structure or skeleton of a particular article. Divide and conquer. As he said, it should contain different sections like this. Title. ஒருத்தர் ஏதோ எழுதியிருந்தாங்க டைட்டிலுக்கும் உள்ளே இருக்கிறதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. பெரிய பெரிய டைட்டில்லாம் எழுதுறது. பட் title should be catchy and it should contain all the material what is inside. Okay, பாருங்க, attention of the readers கொடுக்கிறது வந்து டைட்டில் தான். I'll give you one example. First வந்து second பாருங்க, tri-band UWB polarization diversity antenna. What it contains, I'll tell you. It is a tri-band antenna along with ultra wideband characteristics along with polarization diversity. மூணு இது பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது போதும், இதை யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ். பட் த வேர்ட்ஸ் யூ யூஸ் இன் த டைட்டில் அண்ட் த கீவேர்ட்ஸ் வாட் யூ யூஸ் வில் அட்ராக்ட் citations, attract readers. So you just go to the first title. I have seen all the three on integrated. So I have put an integrated all these things for application for vehicular networks. இப்படி பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ரீடர்ஸ் ஜாஸ்தியாவாங்க, citations ஜாஸ்தியாகும். So title plays a very important role in citations. இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து கூகுள் ஸ்காலர் இதிலெல்லாம் வந்து citations பற்றி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். Since the time is less, I'm just moving. டைட்டில் வந்து 2 லைனுக்கு மேலே போடாதீங்க. And it should not contain any acronyms. Acronym எங்கே யூஸ் பண்ணலாம்? After in the text where you have defined it earlier. Don't use that in title.
And you should not use any abbreviations, no punctuations is allowed in title. And author listing. So author listing வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. Come to author listing first. இவர் என் ஃப்ரெண்டு, அதனால இவர் பேரையும் சேர்த்து போட்டு விட்றேன், நான் ஒர்க் பண்ணல, அவருக்கு எதாவது யூஸ் ஆகும் அப்படின்றது. அண்ட் இவர் 4 பேரை சேர்த்து போடலாம், எனக்கு கொஞ்சம் பணம் தரேன்றாங்க அப்படின்னா, டோன்ட் எவர் டூ தட், தட் இஸ் நாட் எத்திக்கல். ஸோ ஒன்லி இன்க்ளூட் தோஸ் ஆத்தர்ஸ் who have really contributed to the work and or who can publicly defend the அந்த பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும், anybody who asks I can defend the data. So such people must be there in the authors. And order of the names வந்து it depends from person to person, and if it is a project paper, and authors will differ. So those things depends on person to person. இந்த terms யூஸ் பண்ணுறோம்ல, keywords, indexing terms, இதுதான் பேக்போன் ஃபார் சைட்டேஷன்ஸ். இதுவும் டைட்டிலும் மட்டும்தான். கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, கீவேர்ட்ஸை வச்சு இதை வச்சு தான் நிறைய சர்ச் என்ஜின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபெச் பண்ணி கொடுக்கும். சப்போஸ் ஐ யூஸ் as he said, என்ன சொன்னீங்க, fuel கோட்டிங். கோட்டிங் என்ன கோட்டிங்? எலக்ட்ரோலெஸ் நிக்கல் கோட்டிங், ஃபாஸ்பரஸ் கோட்டிங். இப்படி போட்டிங்கன்னா கீவேர்ட்ஸ் யார் யாரெல்லாம் அதெல்லாம் கீவேர்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்களோ, டைட்டிலில் கொடுத்துருக்காங்களோ அத்தனையும் ஃபெச் பண்ணிடும். அந்த ஃபெச் பண்ணி கொடுத்ததை வந்து we will just try to cite it. So citations improve பண்ணுறது வந்து keywords. Abstract. What is abstract? சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போனோடனே இவரோட ஒய்ஃப் கேட்குறாங்க, என்னையா இவ்வளோ நேரம், அங்கே ஒன்று அறுத்துச்சுப்பா, அங்கே ஒன்று அருன்னு அறுத்துச்சு, அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் அறுத்தாங்கன்னு, ஏன் வந்து நானே தலைவலியில் வந்திருக்கேன், ஒரு கப் காஃபி எடுத்துக்குவா அப்படிங்கிறார். ஸோ இதுதான் அப்ட்ராக்ட். இன்னையோட அப்ட்ராக்ட் இவ்வளோ தான். ஸோ ஒரு ஹோல் டேயில் என்ன நடந்ததோ அது ஒரு வரியில் சொல்கிறார். அதில் எல்லாமே தெரிஞ்சது. வந்தவங்க ஒரு லேடி இருந்தது, ஒரு ஜென்ட் இருந்தார், அப்புறம் காத்தால எதோ நடந்தது, போட்டு சாகடிச்சிட்டாங்க. இதை தான் போய் சொல்வார். இதுதான் அப்ட்ராக்ட். இதை வந்து நீங்கள் வந்து அப்ட்ராக்டை முன்னாடி எழுதாதீங்க, ஃபுல் பேப்பர் எழுதிடுங்க. ஃபுல் பேப்பர் எழுதிட்டு அப்ட்ராக்டை ஃபஸ்ட்டு எழுதுறது ரொம்ப தப்பு. ரைட் த ஃபுல் பேப்பர் அண்ட் தென் ரைட் த அப்ட்ராக்ட் லேட்டர். ஓகே. So how should abstract be? What was done? What are the specific results obtained? And what is the significant conclusion? In the abstract இருக்குல்ல, இந்த abstractக்கும் conclusionும் match the following மாதிரி இருக்கணும். It should be the same. Whatever you said, you should be discussing in the conclusions. ரெண்டும் ஒன்றா இருந்தால் தான் உங்களுக்கு paper will be good. So these things, time என்னப்பா? Okay. We will just move on to the rest. Introduction. Introductionல என்ன இருக்கணும்? ப்ராப்ளம் இருக்கணும், பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும், லிட்ரேச்சர் சர்வே இருக்கணும், சம்மரைஸ். இங்கே வந்து என்ன பண்ணணும்னா, போய் அது ஒரு பெரிய மகாபாரதம் ராமாயணம் மாதிரி இன்ட்ரடக்ஷன் எழுதுவாங்க. அப்படி எழுதக்கூடாது. நீங்கள் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க, வாட் இஸ் இட் யூ ஹவ் பிளான், where the previous research has done in that, what is the gap in that, and what are you addressing in that, and how are you addressing in that. These things should be in introduction, and then you go in for methodology. So introduction should be like this. இந்த இது இன்ட்ரடக்ஷனை படித்தாலே உங்கள் ஃபுல் பேப்பர் புரியணும். எனக்கு என்ன ப்ரீவியஸ் ஒர்க் என்ன இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தாலே இது புரியணும். நம்ம இந்த கொஸ்டின் மட்டும் நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லியாச்சு, அடுத்தது மெத்தடாலஜி என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, வாட், வேர், வென், ஹவு. எல்லா டிசிப்ளினுக்கும் irrespective of whether you are in computer science or in mechanical or in civil, இதுதான் what, where, when, how. இது மட்டும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மெத்தடாலஜி ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிடுது. அப்புறம் இன்ட்ரடக்ஷனில் ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார், ஒரு பேப்பரில் பார்த்தேன், திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ரிசல்ட் அப்டைன்ட் எவர் இன் த வேர்ல்டு அப்படின்னு. என்னையா அது அப்படி என்னமோ புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் தலைகீழ படித்து பார்த்தேன், படுத்து பார்த்தேன், உட்காந்து படித்து பார்த்தேன், ஒன்றுமே இல்லை.
அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய வார்த்தைலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இன்ட்ரடக்ஷனில். ஸோ யூ ஷுட் கம்பேர் அண்ட் சே தட் கம்பேர்ட் டு திஸ் ஒர்க் ours is so much in percentage wise this is better அப்படி சொல்லுங்க. ஒரு பேப்பரில் இப்படி தான் படித்தேன், ஒரு ரிவ்யூக்கு வந்தது, பெஸ்ட் ரிசர்ச் பெஸ்ட் ரிசல்ட் இன் த வேர்ல்டுன்னா நான் நிஜமாலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு. உட்காந்து எல்லாம் படிச்சுப்பா, 2 நாள் படித்தேன்ப்பா, கடைசி வரைக்கும் என்னன்னே தெரியல எனக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் எவர் commit that I have done the best research in the world. You can only give the comparison in terms of percentage or in terms of some quantify it, that's all. அதுக்கப்புறம் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் சம்திங் இன் யூ ஆர் யூஸிங் அனிமல்ஸ் ஆர் ஹியூமன் இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென் யூ ஹாவ் டு கெட் த எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ். நீங்கள் அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒன்ஸ் வி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் வித் வி வாண்டட் டு டூ அ ஃப்ராக்சர் அனாலிசிஸ் ஆன் ஹியூமன். ஸோ ஒன்றும் பார்த்தோம், ஒன்றும் கிடைக்கல. ஸோ வி வென்ட் டு சுடுகாட்டுக்கெலாம் போனோம் அந்த எலும்புலாம் எடுத்துகிட்டு வரத்துக்கு. அதுக்கெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ் வாங்கினியா அப்படின்னாங்க. ethical clearance எதுக்கு வாங்கணும்? when you are working on when you are experimenting on live humans, live animals அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் உங்கள் கேஜ் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா then you have to get the ethical clearance. and biological இதுக்கெல்லாம் வந்து ethical clearance வாங்கணும். when you are working on something which is there சும்மா கிடக்குது அதை எடுத்து பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ethical clearance வேணும்ல. so be aware of which type of research requires ethical clearance. அது ஆயிட்டு சொன்னல, ரொம்ப ஈஸி, இதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. யூ நெவர் எவர் பிலீவ் தட் இஃப் யூ ரைட் அன் ஈஸி பேப்பர், இஃப் யூ ரைட் அ ரீடபிள் பேப்பர், இட் வில் கெட் ரிஜெக்டட். இன்னொன்று இது மல்டிபிள் சப்மிஷன்ஸ் பண்ணவே கூடாது. see I have a paper, I am submitting it to 2 journals or 3 journals simultaneously. That is wrong. So there is a danger also in that. I'll tell you, if you are working specifically in a particular area, it will go to reputed reviewers only, and both the journals will send. I got one paper like that. Both the one particular author has submitted two same paper to 2 different journals, and 2 papers came to me for review. They will be banned. I'll tell you, if such multiple submissions are there, they'll be banned from the 2 journals if they come to know about it. So results, of course, it should be concise and short and easy to understand. As I told you, present it in the form of tables or figures. The results, of course, discussion இங்கே எல்லாம் போட்டுடலாம், எல்லாம் மெத்தட் எழுதிடலாம், இன்ட்ரடக்ஷன் எழுதிடலாம், ரிசல்ட் எழுதிடலாம். டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. என்ன பண்ணணும் டிஸ்கஷனில்? ஸோ இன்ட்ரடக்ஷனில் வந்து நான் சொன்ன எல்லாமே மெத்தடாலஜிலையோ இன்ட்ரடக்ஷன்லையோ வாட், வேர், வென், ஹவு இதெல்லாம் இல்லையா, அதெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இங்கே வந்து கன்சைஸாக சொல்ல பாருங்கள். தட் இஸ் டிஸ்கஷன். ஓகே. அண்ட் correlate your finding, and then ப்ரீவியஸாக ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதில் ஏதாவது டிஸ்கிரிப்பன்சிஸ் இருந்தால் we have நம்ம அந்த அந்த இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் டிஸ்கஷன்ஸ் இங்கே. and then you can discuss about future work also in this. So conclusion, as I said, highlight the key findings. References இன்னொருத்தங்க ஒர்க்கை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதை வந்து கண்டிப்பாக சைட் பண்ணி ஆகணும். இன்ட்ரடக்ஷன் செக்ஷன்லேயே சைட் பண்ணணும். இந்த சைட் பண்ணுறது வந்து we have different methods of citations. பார்த்திங்கன்னா MLA citation, Chicago citation, Oxford referencing, APA citation, Harvard எல்லாமே இருக்குது. நம்ம ரிசர்ச் ஆஃபீஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து APA, அமெரிக்கன் சைக்காலஜிக்கல் அசோசியேஷன், இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இது என்ன, வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்சஸ்? ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஆத்தரை பின்னாடி போடுவாங்க, இயரம் முன்னாடி போடுவாங்க, டைட்டில் ஒரு இடத்துல வரும், வால்யூம் இஷ்யூ முன்னாடி போட்டுட்டு பின்னாடி வந்து ஆத்தர் கொடுப்பாங்க, கரஸ்பாண்டிங் ஆத்தரை ஃபஸ்ட் போடுவாங்க. இந்த மாதிரிலாம் டிஃப்ரெண்ட் இது. நம்ம இதில் வந்து we are only using APA. See, that is how it comes, referencing format. See, that's an example I have given. First, authors, year, title, journal name, volume, issue and pages. This is first one we are following.
These are the different citations used in the world. Acknowledgements. Acknowledge பண்ணுங்க எல்லாரையும். Suppose you have taken measurement from a particular place, acknowledge them. And if you are getting funding from Anna University, acknowledge them in papers. If you are getting funding from DST, acknowledge them. Please acknowledge. And you should acknowledge those people who have really helped you significantly in your work. That should be acknowledgement. After writing a paper, என்ன இருக்கணும்? Revision. உட்காந்து படிச்சிடணும், படிச்சுட்டு மூடி வச்சுட்டு போயிடணும், திரும்பியும் வரணும், படிக்கணும், போயிடணும், திரும்பியும் வரணும், படிக்கணும், போகணும், இந்த மாதிரி படிச்சுட்டே இருக்கணும். ஒவ்வொரு தடவையும் நம்மளே கரெக்ட் பண்ணுவோம், நம்மளே வந்து புதுசாக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூ ஜஸ்ட் ரைட் அண்ட் தென் த்ரோ. தட் இஸ் நாட் த மோட்டோ வாட் வி ஹேவ். Keep on revising. Every time you will keep adding certain things, every time you will find some flaw, and then so you keep on revising it like that. This is after writing the paper. And you should make all the authors in that particular paper read that and correct it. That is very important. Then grammar change பண்ண. நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியலையா? ஓகே ஃபைன், அது ஒரு இது லக்குனாவே கிடையாது. தேர் ஆர் மெனி, ஒன்று நம்ம இங்கிலீஷ் செக்ஷனில் கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணலாம். ஆர் தேர் ஆர் மெனி ப்ரூஃப் ரீடிங் சென்டர்ஸ், தே சார்ஜ் மினிமலி அண்ட் தென் கரெக்டட் ஃபார் கிராமர். என்ன இருந்தாலும் நம்மளே பார்த்து புரிஞ்சு பண்ணுற மாதிரி வராது. ஏன்னா they will understand it in a different way and change. Sometimes the sentence meaning might change. So better you or with your own circle try to change it. அண்ட் உங்கள் பேப்பர் இப்படி இருந்தால் கண்டிப்பாக அக்செப்ட் ஆகும். ஃபஸ்ட் நாவலாக இருக்கணும், நியூ அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைண்டிங் இருக்கணும், இட் ஷுட் ஹாவ் அ குட் குவாலிட்டி ரிசர்ச், அண்ட் த வே யூ ப்ரெசன்ட் த டேட்டா ஆஸ் ப்ரொஃபஸர் கணேஷ் சார். இதெல்லாம் வந்து இருந்ததுன்னா மலையை வந்து மடுவை மலையாக்கணும். வாட் இஸ் யூ ஹாவ் டு மேக் அ மோல் அவுட் ஆஃப் அ மவுண்டன் அவுட் ஆஃப் அ மோல். சம்டைம்ஸ், நாட் ஆல்வேஸ். ஒரு இதை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது வந்து நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். ஒரு பார்த்தா அட்ராக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணால் அது வந்து சும்மா அது மேலே வந்து ஒரு ஒயிட் வாஷிங் தான். ஒரு ஒரு பியூட்டி பார்லர் எடுத்துகிட்டு போய் அதை ஒரு தட்டி தட்டி கொண்டு வர மாதிரி தான். பட் ஃபர்ஸ்ட் நாவல்ட்டி, சயின்டிஃபிக் குவாலிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ பேப்பர். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் யூ ஹாவ் டு ஆர்கனைஸ் இட் ப்ராப்பர்லி. எதெல்லாம் வச்சா ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க, ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதோட ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை, நம்ம ஒன்றும் கிழிக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. எக்ஸ்பெரிமெண்டல் புவர் டிசைன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் டெல் யூ, இஃப் ஃபார் அ மினியேச்சரைசேஷன் ஒரு சின்ன ஒரு லைன் போட்டால் போதும், அதை வந்து சுற்றி 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 போட்டு நான் நாவலாக பண்ணேன்றது பண்ணக்கூடாது. யூ கேன் ஹாவ் மச் ஈஸியர் ஒர்க் டன் ஆல்சோ. அப்போ நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு போய் பண்ணி நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது நாவல் கிடையாது அது. ஸோ டார்கெட்டட் ஜேர்னல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் ஆண்டனா, நான் போய் ஒரு VLSI ஜேர்னலில் போட்டால் அடிப்பாங்க. ஸோ சூஸ் அ டார்கெட் ஜேர்னல் ப்ராப்பர்லி. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இது எப்படி இருக்கணும், இன்னொரு இது சொல்லித்தரேன். ஒரு ஜேர்னலுக்கு போட்டிங்க தே ஹவ் ரிஜெக்டட், உட்காந்து ஓன்னு கட்டி பிடிச்சிட்டு அழாதீங்க. இஃப் தே ரிஜெக்ட், revise it and send it back to the same journal. Again reject, revise, send it back to the same journal if you are very particular about the journal. Abdina, if you are doing it well, they will accept, but after 2 rejections they will not accept. So rejection paathu neenga vandu bayapdadinga. Either way I told you, like rejection bodu you will get some comments why they are rejecting it. So we can amend or modify the paper accordingly and then resend it. Be factual. ஒருத்தர் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே பண்ணாமல் ரிசல்ட்ஸ் வந்து என்ன தேணும்னு தெரியும். நான் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் அ பர்டிகுலர் ஒர்க். ஒன் UG ஸ்டூடெண்ட் கேம், ஆன்சரே வரலப்பா, உங்கள் தலையே பிச்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, உங்களுக்கு எப்படி வேணும் ரிசல்ட் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு. தட் இஸ் நாட் த வே. யூ ஹாவ் டு கிவ் த ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் யூ பி ஆனஸ்ட் இன் யுவர் ரிப்போர்ட்ஸ். அண்ட் லீகலாக இருக்கணும், எங்கெங்கெல்லாம் கிளியரன்ஸ் வேணுமோ, எத்திக்கல் கிளியரன்ஸோ அதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணி ஆகணும். அண்ட் be accurate also.
And above all, don't plagiarize. What is plagiarism? நம்ம ஒர்க்கே திரும்பியும் ரெப்ளிகேட் பண்ணுறதோ, இன்னொருத்தவங்க ஒர்க்கை வந்து காப்பி அடிச்சு பண்ணுறதோ, தட் இஸ் பிளேஜரிசம். தட் இஸ் அ வெரி வெரி கிரேட் அஃபென்ஸ். ப்ளீஸ் ட்ரை டோன்ட் டூ தட். அண்ட் the ethics என்னது, authorship. Now, as I told you, please use the names of those people who have really worked in that paper. And then acknowledge. அந்த எங்கெங்கெல்லாம் acknowledge பண்ணுமோ எல்லாரையும் acknowledge பண்ணுங்க. And of course, if you are working on biological things or biomedical work, then you have to go for clinical trials. And acknowledge, as I told you, grants, funding, everything has to be acknowledged. This is plagiarism. What is plagiarism? Duplicate, redundant publication, copy அடிக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து unethical. Case study. I'll give you one case study. இது வந்து first வந்து இந்த ஒரு paper போட்டோம். It's a research article. First September 16th decision was reject. Revised and then submitted, திருப்பியும் ரிஜெக்ட், திரும்பியும் ரிவைஸ் பண்ணி திரும்பியும் சப்மிட் பண்ணோம், திருப்பியும் அக்செப்ட் ஆகிருக்குது. பட் இன் சர்டன் கேசஸ் when they say major revision doesn't mean acceptance, when they say minor revision doesn't mean acceptance. Only if you have fulfilled the reviewers, whatever the questions they have asked, if you are able to fulfill them, then it will be accepted. Once what happened, we got major revision, then minor revision, then reject. So it also might happen. Doesn't mean minor revision doesn't mean acceptance. Please make a point. So this is a case study which I showed you. These are okay. Thank you. Any particular questions you have? I am ready to answer. Madam, in ECE, I'll tell you, antennas and wireless propagation letters being published by IEEE, that is a standard. Doesn't mean that is a letter. Okay, so they publish only research articles. There will be sections in a particular journal where they have communications, letters, research articles. There also you can publish. It's reputed, not unreputed journals. So letters means number of pages limited. Research article you can have as many number of pages as possible. You don't confuse letters with letters to editors. The comment, letters to editor, they are all different. They are not research articles. Anything else, please? Yeah. No, letters in the sense it should contain research articles. It should contain research findings. No, that I will tell you. So next question, எப்ப விடுவீங்க அவ்வளவுதானே? இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணவே முடியாது. It is automatic. The way you publish, number of citations you get, that is being, we are not listing it. No. To improve my H index, so I go for a publication which is having a lesser number chances of citations. So I do it first. Then better publications I do later, so that keep on I'm striking more above the line. No. Is that a possibility? See, number of papers having so many citations. ஒரு paper வச்சு பண்ண முடியாது. No, yes. ஒரு paperக்கு 100 citations. No. His question is a better paper will get published later. Yes. Right? Less information content papers So published no, earlier. for example, I have an idea. No, it won't come. You don't like this? No, for example, I am planning for 10 publications, 10 months, just to take it. It's not theoretically may not be possible. So first I am thinking, instead of going to a much better publication, I go to a ordinary one.
No, that's right. No, but initially my strike rate I need only very few 3 citations or 2 citations sufficient to go above the line. So second time going for a little higher. So finally I go for the best publication. I go on the 10th attempt. So all the 10 will go. எங்க இருந்தீங்க எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம்ல we don't plan like that. If you plan and do best. No, we are in the marketing, so we do only that all across our life. இவ்வளவு நாள் எங்க இருந்தீங்க? Okay, thank you. அது சொல்றது புரியுதுல்ல சார்? நீங்க நான் பிளான் பண்ணி சைட்டேஷன்ஸ் வந்து நாங்க என்ன பண்ணுவோம் சைட்டேஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு நல்ல ரிசர்ச் No, we say it in the marketing, in the Sergi Babuka style. No, see, when you wait for particular time to publish good information, someone else maybe in the race, right? That person will publish the same area of the information very first. So it's a problem for you if you think like that. Yeah. So always better whenever you have answer, right? Answer which is a So scientifically straight you proven go for answer. the highest one, because I saw the graph. The first one was almost 10, the second one was 8, and third one was 6. By the time it was tapering down, it was coming in the opposite direction. No, see, actually, there is no connection. See, when you publish your article in 2015, right, then the next article in 2018, in the 2018 article, it's having good information, right? So that article will overtake the number of citations than it was published in 2015. Yes. And one more doubt I had is the denominator, it's coming the number of publication. So over a period of time, my publications. 2 years, sir. 2 years. Okay. Past 2 years. So if I do more also, there is a probability of reduction, because the citations will be stagnant. Impact factor keeps changing year by year because they take the previous 2 years. No, No, impact impact factor, you factor don't can have be- any control on impact factor. That is taken care by the journal. No, if I have more publications, the citations are stagnant. For example, there is a See, possibility H of index only reduction. is researchers index. Impact factor is journals index. Okay, thank you. வேற ஏதாவது இருக்கா? Clear question when you leave. Want to book your novelty, is it a best way to go for a letter writing first, submitting a letter so that you can book the novelty? As Then far as I know, transaction is the best one Okay. for a novel book. Ma'am, this question actually related to your question. So as per our regulation, we accept only full length article, not letters. No, there is a difference between letters. For example, we have IEEE. Yes, yes, Attendance there is a Publication. there is a difference. That is a full length research. They accept only full length research article. See, the definition is full length research article means it should have particular experimentation, it should have research findings, it should be novel. All these things are full length research article. It should contain everything. It should the results must be represented in the form of a graph or a chart. Everything. It should have all the research component. Only then letters will be considered. Otherwise. Okay. Any other questions? Okay, fine. Thank you, ma'am. So, in fact, Professor Malathi had long relationship with the Center for Research. Madam served as a deputy director as well as additional director of the Center for Research. I think Madam is having 10 years experience at the Center for Research. So, in fact, whenever we get certain doubts related to patent, in fact, I think they forgot to said, Madam is having more than 3 US patent. So whenever we have some certain clarifications with regard to patent, because lot of business are coming in the field of patent, right? So surprisingly, we have received one query from the scholar. The scholar got obtained patent within a month from Australia, right? So we have surprised how it is possible within a month patent granted by Australia. See, if it is granted by India, right? So we may think in different way. But the Australian country published, granted patent within a month. So immediately I contacted Malathi madam. What is how it is possible? Then madam went through the Australian patent office, and he has given, madam has given what is the difference between standard patent, right? So the standard patent means it has to be reviewed meticulously. Right, it will take couple of months, in fact couple of years also, right? But this is usually given, say when you pay amount,
they give immediately in a month, they award the patent, right? So, so why I am saying means, madam, since madam having more information, more information with regard to patent, any patent related clarifications, we use it to contact madam. Thank you, madam. Thank you for your valuable information. As a token of appreciation, now may I request our director to present a memento to Professor Malathi. It is really, I'm very happy that we have our friend Dr. Malathi here, and she is, I also attended the same lecture today. I came to know many new things. நான் இப்போ ரொம்ப பொறாமப்படுறவங்களெல்லாம் பார்த்து என்னென்னா, at the starting itself, you are able to attend Malathi madam's lecture. I think now you are very much familiar with what is H index, height and etc. So any, suppose in future, if you have any doubts, now you know whom to be contacted immediately. Okay, so this is really a very good thing, ma'am. யாராவது ஒருத்தர் ஒரு அப்ட்ராக்ட் சொன்னாங்களா மேடம், இன்றைக்கி சொன்னாங்கல்ல காலையில் இருந்து என்னென்ன லெக்சர் நடந்தது, யாராவது ஒருத்தர் சப்போஸ் பிஃபோர் வி வைண்ட் அப், யாராவது ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் இன்றைக்கி எப்படி இருந்தது உங்கள் செஷன் அப்படின்னு அப்ட்ராக்ட் மாதிரி சொல்லணும். பி ரெடி, ஐ வில் ஆஸ்க் ஃபார் திஸ் பிஃபோர் வி கன்க்ளூட். ஜஸ்ட் 1 minute. அப்ட்ராக்ட்டுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்க? எனி ஒன் வாலண்டியர் ப்ளீஸ். எஸ், ப்ளீஸ் கம் டு த ஃப்ரண்ட். ஸோ வாட் அபவுட் தி அதர்ஸ்? ஆர் யூ ஆல் ஹாப்பி வித் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் டே ப்ரோக்ராம்? எஸ். ஸோ ஹவு மெனி காட் போர்ட்? எனிதிங் டு பி இம்ப்ரூவ்ட்? ஆர் ஐ வில் ஆஸ்க் இன் தி அதர் வே, எனிதிங் டு பி இம்ப்ரூவ்ட்? தேங்க் யூ ஃபார் எஸ். So thanks for the privilege to attend this program and opportunity to give abstract. So the program started with Beethoven and Mozart and went on to A.R. Rahman and P. Susila's hand to steal the hearts of the people. So I'm so glad I had an opportunity to listen to the great people. I take immense proud to be a part of this university as a alumni. We have such a great people here. I think if I'm not mistaken, this university produces the maximum number of engineers in the world. Shortly, it will be producing more research scholars. Thanks for your great wealth of knowledge shared to us. We are grateful. I'm a bit old, still I'm wanting to learn. I'm always associated with the university. Thank you very much. Thank you. 9:15. Okay, tomorrow the second day program will commence at 9:15 a.m. You please assemble here at 9 o'clock. Thank you. Thank you for your passion listening. And one more piece of information. Coming September 14th, we are going to conduct a one-day online workshop with regard to thesis writing and patent filing. So the experts are coming from CLRI and Indian Patent Office. So this is open to all. But in fact, this workshop focused only on to the scholars who were completed confirmation meeting. But however, still if you are interested, you can join the program through online. The brochure will be released today evening or tomorrow morning. You please refer our office website. Thank you.